Now paper number 2, SBI Clerk Mains. Question numbers 141 onwards. Ma chesara 141 to 145. Ma deni kinda vastundi cheppandi 141 to 145, and there are some 8 boxes and are placed in different ranks but not necessarily, and the order is given. Order ichcharu. Em ichcharu cheppandi order. Now the lowermost box is 1, next one is 2, and so on. Order ichcharu kabatti manam chese chances unnai, isn't it? At the same time, 27 to 41 are the numbers we are given, and they are consecutive odd numbers, isn't it? Then it comes under model number 2. Priority 2 lo pettukondi. Then next one 141 to 145. Then 146 onwards chesara. Ma chesara. Yes, morning e type of question discuss chesaru. Same anukunta kada. Now all multiples of 4 are written as dollar, and multiples of 7 are yarn, and for the remaining 1 to 5. Uchara lega morning. Now we have discussed about this one, question numbers 146 to 150. Then 146 to 149. Then 150. 150 single question given on this one. Chesara lega 150. I start working out this one, and there are some 7 movies and released in 7 different months in the same year from April to October. Now April, May, June, July, August, September and October. And whenever these 1 mark questions were given, first change udali and released immediately after the movie V. Question chadukondi ippudu. Okay? Then releasing on each month, and C was released in the month which has 30 days. C released in the month which has 30 days and eme ravali. And C can be in the month of April or June or September. And so many possibilities we have, and we have 3 different possibilities altogether for this C. And C in the month which is having 30 days. And September is C. And next one, only 1 movie is released, and only 3 in between C and U. Now in between C and U there must be exactly 3, and here also C and U there is exactly 3, and here 3 in between C and U exactly 3. And A is releasing immediately after U. A is immediately after U, this case is not possible. A is immediately after U. And next one, number of movies released between A and V, same as V and Z. A and V, same as V and Z. A and V, same as V and Z. My A and V, that means V must be exact in between A and Z. Make it V ravali, ikkada Z ravali. Saripinda ledha? A and V. Make it ela rastam cheppandi. A and V, V and Z. Exactly between A and V and Z. Then in this one, and movie T does not release after Z, and T is before this Z. T is before this Z, this case is also ruled out. And T is before this Z, T is Z. Then, and which is immediately after V, that is Z. Z choice 4. Koddi time taking and definitely a cheyagalige type of questions even. Then next one coming to 141. Now in this 151, ma chesara 151. Now courses of action. Now tell me for you people, for how many you students, and these critical reasoning topics were not covered in your classroom. ఇంకా మీకు సిలబస్ అవ్వండి ఎవరెవరికి చెప్పండి క్రిటికల్ రీజనింగ్. మీ ఇద్దరుగా ఏబిఎస్ మీ ఇద్దరు W1. For the remaining students, you are completed. Then ABC was appointed to represent his company at an international seminar, and he was told to work out on the presentation with the help of a team, and he did not turn up on the day of the seminar. Clear? Now this entire assignment was handed out to this ABC, and he worked on this one, and finally on the day of presentation, and this person was not turned up on the day. ఆ రోజు వాడు రాలేదు. రాకపోతే నెక్స్ట్ ఏం చెప్పండి, కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ మీన్స్ a problem is there. What is the problem? That presentation cannot be presented on that day. Then he cannot deliver that presentation on that day. మరి సొల్యూషన్ ఎలా ఉండాలి? By hook or crook,
by someone or the other, and we need to deliver that presentation on that particular day, and it comes under the solution to the above problem. అంతే కదా. అందుకే మన కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పెట్టుకుంటాం, డెఫినెట్గా చేయగలిగేది. ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది, సొల్యూషన్ కూడా వాడే ఇస్తాడు. దెన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇస్ ఎ ప్రాక్టికబుల్ అండ్ ఫీజిబుల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టు బి టేకెన్ ఫాలో అప్. ఇది చాయిసే కాదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అన్ above statement. And the company should organize such seminars for its employees. Now, ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ సెమినార్ కండక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ డెలివరీ చేయగలరు, అది ప్రెజెంటేషన్ చేయలేరు కదా. దట్ ఈస్ రూల్డ్ అవుట్. ఏబిసి షుడ్ బి ఆస్క్డ్ టు రిజైన్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ బై ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ వన్. నౌ కెన్ వి ఏబుల్ టు డెలివర్ దట్ ప్రెజెంటేషన్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డే? మన ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఏంటి? ఆ రోజు వాటిది ప్రెజెంటేషన్ డెలివరీ చేయాలి. ఇది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వారి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాం, అంతేకాని డెలివరీ గురించి మనకేం చెప్పట్లా. అండ్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ రూల్డ్ అవుట్. ద కంపెనీ షుడ్ గివ్ మిస్టర్ ఏబిసి అనదర్ ఛాన్స్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ టు మేక్ ద ప్రెజెంట్ అట్ సమ్ అదర్ సెమినార్, isn't it? Or the company should suspend the whole team. It is again a negative course of action. The company should ask one of the team members to make the presentation at the seminar. దీనివల్ల ఏమవుతుంది చెప్పండి? మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ దట్ ప్రెజెంటేషన్ విల్ బి డెలివర్డ్. అదే టీమ్ మెంబర్స్తోనే చెప్పమంటారు, బికాస్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా రిగార్డింగ్ దిస్ వన్, అండ్ యు ఆర్ అసైనింగ్ దట్ వన్ టు అనదర్ పర్సన్ హు హస్ వర్క్డ్ ఇన్ ద సేమ్ టీమ్, బై విచ్ ద వాట్ ఎవర్ ద టాస్క్ దట్ ఈస్ గివెన్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్డ్. మరి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? చాయిస్. అమ్మ ఎంత ఈజీగా ఉంది చూడండి, అవునా కదా. అందుకే క్రిటికల్ రీజనింగ్ ఎప్పుడు మనం ఎలిమినేషన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్. అందులో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్. మా నెక్స్ట్ వన్ 152 ఆన్వర్డ్స్. మనం చేసారా 152 to 154? దెన్ ఫైన్. మా పేపర్ ఇలా వచ్చుంటే మీకు 152 to 154 ఎక్సెప్ట్ ద ఫస్ట్ సెట్, ఆల్ ద రిమైనింగ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు వర్కౌట్. అవునా కదా. మేము ఎంతవరకు 154 వరకు చేసాం. అందులో 150 అంటే 14లో 5 పోతే 9 questions వీ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ 155 to 159. మా ఇదేమవుతుంది చెప్పండి? Now a certain number of persons are sitting in a line facing towards north, isn't it? Certain number of persons facing towards north, and one more parameter is added to this one. అవునా కదా. ఇది కూడా మనం సెకండ్ ప్రయారిటీ పెట్టుకుంది. దెన్ 160 and 161 చేస్తారా లేదా? 160 and 161 data sufficiency. Then followed by 162 and 163, we need to go through this critical reasoning. 162 to 163. Now here in this one, there is no denying that breakthrough of computer science brought about many changes in our lives. There is no denying. Now we cannot deny the fact. What is the fact? Now the breakthrough of computer science brought many changes in our life. చాలా చేంజెస్ తీసుకొచ్చిందా లేదా? And it has brought many changes in our life because of computer science. And you do not really need to waste time in visiting a library for a book, when you can easily obtain whatever information you want from the internet. Earlier, prior to this internet, and whenever you require a book, you need to go to a library and check out for this one, whether that book is available or not. And if it is available, maybe that has been taken by some other person by that time. అవునా కదా. ఇదంతా మనకు ఉండేది. But as now, just by opening your mobile, you can able to get the entire data. Google లో కొట్టగానే మొత్తం డేటా వచ్చేస్తుంది మనకి. And from the internet, there is no time and geographical limitation in this new study resource. Moreover, you may never worry about returning the book before deadline or paying the fine. వీటన్నిటికన్నా ఇంకోటి ఏం చెప్పండి, మీరు మళ్ళీ ఆ బుక్ రిటర్న్ చేయాల్సిన పని లేదు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫైన్ పే చేయాల్సిన పని కూడా లేదు. ద ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ క్లియర్లీ అప్టైన్డ్ ఫర్ ఫ్రీ ఇన్ యువర్ ఇంటర్నెట్. Then, which of the following can be inferred? Inference means, now it can be drawn from the above statement, but not directly. Directly draw చేయకనే ఇది కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, possibility of drawing this one. It comes under an inference part. And it is more convenient to use the internet for downloading information than going to a library and scouring through thousands of books. అవునా కదా. Then this can be done from the above statement or not? Yes. And anyone who wishes to become a member of a library. Now, easy talking anything regarding the member, that is ruled out. The latest study material and books are not available on the internet. Easy talking anything regarding that one? No. Pine మనకి
ఏమంటారు, ద ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ అంటున్నాను. లేటెస్ట్ ఉందా లేదా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, isn't it? And person has to pay in order to download desired information from the internet and store it wherever libraries have no such hash. Now this is supporting the above thing, isn't it? Then coming to this one, you can only store it, downloaded desired information. For that one, now we need to pay. Is it really, and do we require to pay for this one? Maybe for some sites we need to pay, and for some sites there is no necessity. Again, this one we are not discussing anything in the above paragraph. Paragraph means మనకి ఏం చెప్పట్లేదు మీరు డబ్బులు కట్టాలా లేదనేసి. And fifth one, internet is useful only for those people who do not wish to visit library. Now it is useful for any person. And so what is your answer here? First one is more similar to this. And next one, 163. Now which are the following best to support the view presented in the information? Best to support means supporting the statement. పైన ఏమంటున్నారు చెప్పండి, మీకు టైం వేస్ట్ ఎక్కడా ఉండదు అండ్ ఫ్రీగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా దొరుకుతుంది. మీరు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి అంత లైన్లో నిల్చొని బుక్స్ తెచ్చుకోవాల్సిన పని లేదు అని అంటున్నాను. దాన్ని సపోర్ట్ చేసేది ఎక్కడ ఇస్తుంది చెప్పండి, ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చదివాం 1, 2, 3, 4, 5 ఎక్కడ సపోర్టింగ్ ఇస్తుంది. నా ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఫరెన్స్ వీ హ్యాడ్ రాన్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఎస్ మా చాయిసెస్ వర్ డిఫరెంట్. Libraries are accessible to anyone and everyone, whereas the internet is only available to those who have the gadget to access it. Our libraries are accessible to anyone and everyone? No. And these mobile gadgets are more accessible when compared with the libraries. And this is not supporting the above claim. And many libraries were revamped in order to suit the requirements of the readers of all age groups and professionals. As it is revamped. కానీ పైన మనకి ఏమంటారు చెప్పండి, నౌ ద యాక్సెస్ వీ హ్యావ్ వితౌట్ గోయింగ్ టు ద లైబ్రరీ. అక్కడ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ బాగా పెంచారు బాగానే, కానీ మనకి అంతవరకు వెళ్ళవలసిన పనే లేదు అంటున్నాను. పని లేకుండా ఇంకా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు దొరుకుతుంది, isn't it? And this is, and third, more often than not, when one uses a search engine on the internet to find a piece of information, a lot of irrelevant information also pops up, making difficult to sort out the relevant information. Now this is the, what about this one? This is the general concept, and what in general we face while searching for anything. But it's easywhere, anywhere given in the above statement ichchar dani gurinchi ledhu. And next one, fourth one, the information on the internet may or may not be from reliable sources. And is he talking about this one? Paina emantaru supporting cheyali. Supporting ante meer cheppindi correct ani cheppali. Identidi contradicting the above statement, isn't it? It is not reliable anedi, it is contradicting. And finally, fifth one, unlike books borrowed from the library, the information downloaded from the internet does not take up space in our home and it does not tear or damage. మా దీనివల్ల ఏమవుతుంది చెప్పిన బుక్స్ తెచ్చిన బదులు దీంతో మనకి ఏమవుతుంది, మనకి స్పేస్ ఆక్యుపై చేయదు, చిరిగిపోదు, పాతదైపోదు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉందా లేదా? యాజ్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? 5 is the answer. It is more supporting the above claim. Then 164 onwards. Now 164 to 168. Now it comes in which category here? 8 employees bought a cycle in either 3 months. Now 3 months కాబట్టి ఏమవుతుంది చెప్పండి? Now it comes under common parameter. Common parameter distribution. What are those 3 months? One is Jan, April and October. And in the given years. Now 3 given years. 65, 70 and 92. కానీ 65, 90 and 72 పెట్టేసుకుంటే then you can divide this one according to the parameter. Then in the same way, and bought a cycle in each of the given months. And also, all the given people are related to each other in some way or the other. That means, blood relation is also added to this one. All the persons are related to one person, related, all given people are related to each other, some way or the other. Then, now, ఇది కూడా మనం దేనికి వెళ్దాం చెప్పండి, బ్లడ్ రిలేషన్ వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ ప్రయారిటీ, లేదనుకుంటే డెఫినెట్గా అండర్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. Then next one, 169. 169. Now what is the answer to this one? 169. Rider. A taxi service provider has recently started providing wireless alarms to ensure the safety of passengers. Now this rider, and they have recently started providing wireless alarm systems to ensure the safety of passengers, through which they can alarm the police authorities and family members
in case of an emergency. However, the service failed to catch the interest of the customers. మా వీళ్ళు ఎంత మంచి సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు, ఇచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని సక్సెస్ అవ్వలేదు అని అంటున్నారు. అండ్ ఇట్ ఫెయిల్ టు క్యాచ్ ద passengers, catch the interest of the customers. మరి ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? వాట్ కుడ్ ద రీజన్? Then which of the following cannot be a reason? That means except one, all the remaining are the reasons for the failure. Then, and what is the one that is not the reason? Tell me that reason. Amma cheppan. And first one, the wireless alarm system can be operated only from the driver's end. Now, emergency annaru. Emergency ఎవరి వల్ల థ్రెట్ వస్తుంది? డ్రైవర్ వల్ల థ్రెట్ వస్తుంది. డ్రైవర్ వల్ల థ్రెట్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా వాడి దగ్గర పెట్టాడు అనుకోండి, వాడు ఎందుకు అలారం ఇస్తాడు? అందుకే ఇది ఫెయిల్ అయింది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆర్ నాట్? ఎస్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఎందుకు విచ్ కెనాట్ బి ద రీజన్ అడిగాడు. అండ్ సెకండ్ వన్, అండ్ మెనీ కస్టమర్స్ హ్యావ్ కంప్లైంట్ అబౌట్ ద లాస్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ దర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ డ్యూ టు ది అలారం సిస్టమ్. మరి ఈ అలారం సిస్టమ్స్ వల్ల ఏమైపోయింది చెప్పండి, వాళ్ళు ఏదైతే గ్యాడ్జెట్స్ ఉన్నాయో అవి పని చేయకుండా పోతున్నాయి అంట. కానీ దీనివల్ల అండ్ ఇట్ ఈస్ ద రీజన్ వై అండ్ ఇట్ కెనాట్ క్యాచ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్. నేను నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చింది, అందుకు దే ఆర్ నాట్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు యూజ్ దిస్ వన్. అండ్ థర్డ్ వన్, దిస్ ఈజ్ అగైన్ ద రీజన్ వై దట్ పాలసీ హస్ బీన్ failed. Next one, the time taken by the systems to report an emergency more than half an hour. మా టైం లిమిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నాడు. అండ్ ఎక్కువ టైం లిమిట్ ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్. మనకి ఎమర్జెన్సీ మనకి హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ అయినా మనకి సొల్యూషన్ వచ్చిందంటే మేబీ యూ కెన్ టేక్. ఇది మనకి డెఫినెట్గా రీజన్ అవుతుంది అవ్వలేదని యాజ్ ఆఫ్ నో వీ కెనాట్ డిసైడ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ మస్ట్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద రిమైనింగ్ చాయిసెస్ యాజ్ వెల్. దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, అండ్ ద సిస్టమ్స్. ఇది ఇంకా మనం హోల్డ్లో పెట్టాం. ద సిస్టమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ సెలెక్టెడ్ హై అండ్ క్యాచ్ అండ్ ఆన్ సెలెక్టెడ్ రూట్స్ of the city at a higher cost. Cost is higher and only and in a selected regions, hence it is not the reason why more and more people are not opting for this. This is again the reason why it cannot be clicked. And customers need to connect their mobile phones to the system in advance in order to track the vehicle. వెహికల్ ని ట్రాక్ చేయడానికి దీన్ని ముందే మొబైల్ ఫోన్స్ కి కనెక్ట్ చేయాలి. ఇదేమైనా నెగిటివ్ వీళ్ళకి మంచిదే కదా. Hence it cannot be the reason for the above failure. When compared with 3 and 5, which is more evident? 3 or 5? 5 is more evident. దీంట్లో మీకు ఏమైనా నష్టం కలుగుతుందా అను. కానీ ఇక్కడేంటి, ఎమర్జెన్సీ అంటేనే తక్కువ టైంలో జరగాలి అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ మన 5 people వచ్చినట్టే, లేకపోతే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినట్టు పోలీసు వచ్చినట్టే. అండ్ మొత్తం గొడవంతా అయిపోయిన తర్వాత పోలీసు వస్తారు. వస్తే అవసరం ఏమని చెప్పండి, నిజమే. Now third one is more similar to this. And so what is your answer? Choice 5 is the answer. Okay. Then next one. Now 170 onwards. 170 onwards chestunara? Chesara? Now directions. And how many questions were given under this one? 170 onwards. And there are 3 questions given under this one. And my ikkada man directions lo chuskovalsindi em cheppandi, A to B or B to A. First అది మనం చెక్ చేసుకో. Now in all the conditions she is moving from A to B only. Then direct relation. Then at the same time numbers ఇస్తున్నాడు and 17 and 12. Now how will you get 5 with the help of 17 and 12? Difference between these two. And again 9 and 2 difference, 14 and 6 difference, and 12 and 9 difference. And ఇక్కడ at the rate of stands for what? North. And stands for what? West. Or in it combination north west ఇచ్చు. And a hash and a dollar. Hash and a south. Dollar is east. South east ఉందా లేదా? And similarly you can able to combine the remaining 2 directions as well. Then by taking this one you need to draw the diagram. Diagram draw చేశారా అందరూ? చేయగలిగారా లేదా? Any doubts in this one? Then this is about 172, 172. Then next one 173 onwards. 173 to 145, 175. Country X has been exporting steel to country A for the past 10 years. Now X is exporting to A for the past 10 years. Then, however, this year the export reduced drastically. విపరీతంగా తగ్గిపోయింది ఈ ఇయర్. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు విపరీతంగా చేస్తున్నారు ఎక్స్పోర్ట్. అండ్ ఈసారి
the export reduces drastically because country A levied another tax in addition to several taxes already prevalent. ఇప్పుడు ఎవరు చేసేది చెప్పండి, కంట్రీ ఏ. Now the A have increased the and they have introduced one more tax system. ఆల్రెడీ చాలా ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి, అయినప్పటికీ ఇంకోటి పెట్టారు. దాంతో ఏమైపోయింది చెప్పండి, దిస్ ఎక్స్ అండ్ కంట్రీ ఎక్స్ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఎక్స్పోర్టింగ్ టు దోస్ కంట్రీస్, isn't it? And in addition to several taxes already prevailing. ఇప్పటికే చాలా ట్యాక్స్లు ఉన్నాయి, దాంతోపాటు వీళ్ళు ఇంకోటి యాడ్ చేశారు. దాంతో వీళ్ళు ఏం చేశారు చెప్పండి, దే హ్యావ్ reduced their exports to this country A. The situation is unlikely to improve. And the reason for countries A government to levy the additional tax was to actually discourage import of steel altogether. మా వీళ్ళు ఎందుకు ట్యాక్స్ పెంచారు చెప్పండి, టు డిస్కరేజ్ ద ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ కంట్రీ ఎక్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ ద డొమెస్టిక్ కంపెనీస్. వాళ్ళ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ని వాళ్ళకి పుష్అప్ ఇవ్వడానికి ఏం చేస్తారు చెప్పండి, బయట నుంచి వచ్చిన దానికి ట్యాక్సెస్ పెంచుతారు. అండ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ ఎ పాసిబుల్ రీజన్ ఫర్ సచ్ ఏ స్టెప్ టేకెన్. మా ఎందుకు చేసుకున్నారు, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ ట్యాక్స్? మా రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు చెప్తారా? మా చదవండి. చాయిస్ 1 ఏ అన్నాడు. అండ్ ద సిచ్యువేషన్ ఇస్ అన్లైక్లీ టు ఇంప్రూవ్. దాని గురించి అయినా మాట్లాడుతున్నాడా? మనం ఏం మాట్లాడాలి, వై దిస్ ఏ కంట్రీ ఏ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద న్యూ ట్యాక్స్ సిస్టమ్. ఎందుకు వాడు పెంచవలసిన అవసరం అయ్యింది, దాని గురించి మాట్లాడాలి. నౌ ఏ కెనాట్ బి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈ. ఆల్దో టూ మెనీ ప్రివైలింగ్ ట్యాక్సెస్ వర్ యాక్సెప్టబుల్ టు ద ఎక్స్పోర్టర్స్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. నా ఇక్కడ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి, ఎక్స్పోర్టర్స్ కొంతవరకు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు అంటున్నారు. ఈజ్ ఇట్ ద రీజన్? మీరు రోజు క్లాస్కి వస్తున్నారు కాబట్టి 10 గంటల వరకు చెప్తామా? లేదు కదా, isn't it? Now the time is only up to 8:15, we are stopping at 8:15. వస్తున్నారు కదా అని మిమ్మల్ని ఇది చేయకూడదు. నౌ సిమిలర్లీ హియర్ అగైన్, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, వీళ్ళు ఆల్రెడీ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ట్యాక్సెస్ పెంచేస్తారా? లేదు కదా. దట్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. సి, డిమాండ్ ఫర్ స్టీల్ ఇన్ కంట్రీ ఎక్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ బీన్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఏ. మా కంట్రీ ఎక్స్లో డిమాండ్ ఏ కన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? దాని గురించి మనం ఏమైనా చెప్పొచ్చా? చెప్పలేం. నా హియర్ మా ఇక్కడ డిమాండ్ ఉంటే ఏ వాడు ఎందుకు పెంచుతాడు, అవునా కదా. అండ్ దట్ ఈస్ అగైన్ రూల్డ్ అవుట్. ఎఫ్, కంట్రీ ఎక్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మోర్ స్టీల్ టు కంట్రీ దాన్ టు ఎనీ అదర్ కంట్రీ. వేరే కంట్రీస్తో కంపేర్ చేసి వీళ్ళకి ఎక్కువ చేస్తున్నారు. మనకి ఎక్కడైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో? లేదు. దెన్ డి, వాట్ ఈస్ ది కంట్రీ ఎస్ డొమెస్టిక్ స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ హ్యావ్ బీన్ స్ట్రగ్లింగ్ for the past 5 years and owing to the high quantity of imports from foreign companies. మా డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ ఏమవుతున్నాయి, లాస్ట్ 5 years నుంచి విపరీతంగా సఫర్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు? వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసే స్టీల్కి డిమాండ్ లేదు. ఎందుకు? బయట నుంచి చీప్గా ఇచ్చేస్తున్నారు. isn't it? Most of our products face the same thing. మనకు ఒక్కసారి చూడండి, now in Diwali and in the time of Diwali, now these crackers which were imported from China, ఏమైపోయింది, the cost was very less, and but for us the cost is more, and so all the domestic companies and ఏమైపోయి they could not able to perform. చాలా క్లోజ్ అయిపోయినాయి. అందుకే శివకాశిలో చాలా కంపెనీస్ were closed because of the imports from China, isn't it? Then అందుకేమవుతుంది, in order to encourage ఏం చేస్తున్నారు, and the products from the China were banned. ఈవెన్ హోలీ కలర్స్ కూడా బ్యాన్ చేసామా లేదా? అండ్ అగైన్ మా హోలీ కలర్ వరకు ఎందుకు వెళ్తారు? మాంజా ఐడియా ఉందా? ఏంటో మాంజా, ఇట్స్ నాట్ ఏ కార్. మాంజా ఈజ్ ఏ కార్, అవునా కదా. మాంజా అంటే టాటా వాడ్ కంపెనీ కార్. ఇంకోటి ఏంటి, మాంజా అంటే మనకి కైట్ ఎగరేస్తారు కదా, కైట్ ఎగరేసినప్పుడు థ్రెడ్, అది ఆ థ్రెడ్ కూడా చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది. అని దాన్ని కూడా బ్యాన్ చేశారు. ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ థ్రెడ్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెరీ డేంజరస్. ఓకే, అంత దారాన్ని కూడా మనం చేస్తున్నాం. ఎందుకు చేస్తున్నాం చెప్పండి? బికాస్ దేర్ కాస్ట్ ఈజ్ లెస్. అండ్ దెన్ బై డూయింగ్ సో అవర్ కంపెనీస్ ఆర్ క్లోజింగ్, షటింగ్ డౌన్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్కరేజ్ అవర్ కంపెనీస్ వీఆర్ కీపింగ్ ఎ బ్యాన్ ఆన్ చైనీస్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోయింది చెప్పండి ఓ రీజన్. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వాళ్ళ సొంత కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఎన్కరేజ్ చేయడానికి బయట నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్ని వాళ్ళు ఆపుతున్నారు. అందుకు కొత్త ట్యాక్స్ పెడుతున్నారు. అండ్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? డి ఈజ్ ద. నెక్స్ట్ వన్ 174.
And which of the following statement can be inferred from the fact? ఏది మనం ఇన్ఫర్ చేయొచ్చు? Inference means which is done from the above step. The situation is unlikely to improve unless all taxes levied are removed with immediate effect. అవునా కదా? మీరు చెప్పొచ్చో లేదా? ఏమైపోయింది? డ్రాస్టికల్గా తగ్గిపోయింది. ఎక్స్పోర్ట్స్ విపరీతంగా తగ్గిపోయింది. ఎందుకంత తగ్గిపోయాయి? బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ న్యూ ట్యాక్స్. నౌ దీస్ పీపుల్ వేర్ ఫెడ్ అప్ విత్ దిస్ వన్. వాళ్ళు బాగా ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చింది. విపరీతంగా పెంచేసిన వీరికి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయకూడదు అంటున్నారు. అందుకు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? వీళ్ళు ఎంత ఫెడప్ అయిపోయారు కాబట్టి దెన్ ఈ సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ అదే కంటిన్యూ అవుతుందా? ఇంప్రూవ్ అవుతుందా? ఏమైనా అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఎప్పుడు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది? అండ్ వెన్ దీస్ ట్యాక్సెస్ levied are removed with immediate, వెంటనే ట్యాక్సెస్ అన్ని తీస్తే there is a chance of improving. Hence it can be drawn from the above paragraph, that is an inference. అప్పటికి పెరుగుతుందా లేదా చెప్పడం, పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పొచ్చా లేదా? హెన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫరెన్స్ రాదర్ దెన్ అ కంక్లూజన్. దెన్ అండ్ ఓన్లీ ఏ ఏజ్ అండ్ ఇన్ఫరెన్స్ ఏతో కాంబినేషన్ అయినా ఉన్నాయా? లేవు. చాయిస్ ఫర్ యూ. Then coming to 175, which of the following statements would weaken the fact that additional taxes was responsible for reduction in export of steel from country X? అమ్మ వీకెన్ అన్నాడు. అమ్మ ఇక్కడ మెయిన్ రీజన్ ఏమని చెప్పాడు? బికాజ్ ఆఫ్ ద న్యూ ట్యాక్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దే హ్యావ్ డిక్రీజ్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్. కానీ ఇక్కడ దాన్ని వీకెన్ చేయాలంటే ట్యాక్స్ వల్ల కాదు, వేరే రీజన్తో ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయాయని మనం చెప్పాలి. మరి మనకి ఇచ్చిన ABCD and Fలో ఏది మనకి ఇస్తుంది? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫరెన్స్ అయిపోయింది. స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కెపాసిటీ ఇన్ కంట్రీ X itself reduced half since the past year owing to sudden increase in raw material cost and stringent environment norms. ఇప్పుడు రీజన్ ఏం చెప్తున్నాం? మీకు ట్యాక్స్ పెంచడం వల్ల ఇక్కడ తగ్గిపోలేదు, దేనివల్ల పెరిగిపోయినాయి? అసలు ఇక్కడ ప్రొడక్షనే సగం తగ్గిపోయింది. ప్రొడక్షనే లేదు. ఎందుకు ప్రొడక్షన్ లేదు? రా మెటీరియల్ కాస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నార్మ్స్తో దే కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ యాజ్ దే యూస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎర్లియర్. Last year 1 lakh crores and 1 lakh tons of steel were produced, but at this time only 50,000 were produced. సగమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. అందుకు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? దే కెనాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పోర్ట్. And this is another reason, isn't it? Other than the taxes. And what is your answer? B. మాకు సున్నంగా చదువుకుంటే క్రిటికల్ రీజనింగ్ అంత ఈజీ ఇంకోటి ఉండదు అసలు. అందుకే రెగ్యులర్గా మీకు ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ రావట్లేదని అవే డిస్కస్ చేస్తుంది. పజిల్స్ ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు, ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఓ 10 minutes లేకపోతే ఇంకొక 5 minutes స్పెండ్ చేస్తూ వస్తుంది. కానీ సిఆర్ అలా కాదు. ఎందుకు రాదు సిఆర్? అసలు మీరే చేయరు. అసలు ఎంట్రీ ఎవరు మీరు దాంట్లో? ఒక్కసారి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని పక్కే చూడరు మీరు. మరి రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ చూసుకోండి. పాత పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా లాస్ట్ 1 week నుంచి, వాటిలో ఉన్న సిఆర్ మళ్ళీ రోజు చేస్తున్నాను. అప్పుడు క్లారిటీ పెరుగుతుంది. ఓకే, but definitely scoring area in your examination. My next one 176 to 178 చేసేస్తున్నారా లేదా? Definitely under the first bracket. My 179 to 183, my 179 to 183 ఇది ఏం చేస్తున్నాం? 8 persons and seated around a circular table. Among them 3 are facing and each of different ages, and which is first 8 consecutive multiples of 10, but not necessarily in the same order. The persons who are facing away from the center are not sitting adjacent to each other. Now 5 persons were there. Now how many are inward? My inward ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? 3. The remaining 5 are away from the center. As the remaining 5 are away from the center, then and no 2 persons who are away from the center are facing towards the same direction. అంతే కదా? మరి సరిపోతుందా లేదా? Each one belongs and the first consecutive, and at the same time 176 onwards, 179. Now here there are 3 persons away from the center. 3 away from the center, remaining 5 are facing towards the center. The persons who are away from the center, they are not seated adjacent to each other. And at the same time, the sum of the ages of any 2 pairs which are opposite to each other is equal. అవునా కదా? which are opposite to equal. అమ్మ ఇక్కడ మీరు స్టక్ అయిపోతారు. దెన్ దీంతోనే మనకి చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. క్వశ్చన్ మనకి సెకండ్ ప్రయారిటీ నుంచి ఫస్ట్ ప్రయారిటీకి పడడానికి దిస్ ఈజ్ ద రీజన్. ఆపోజిట్ మనకి సేమ్ అవ్వాలి. అండ్ 8 కాంజిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 10 అన్నాం. ఆపోజిట్ సేమ్ అవ్వాలంటే ఏ నెంబర్స్ ఉండాలి? మా ఆపోజిట్ సేమ్ ఉండాలంటే ఏ నెంబర్స్ ఉండాలని అడిగా.
ఆలోచించండి, ఇదే మెయిన్. ద కంక్లూజన్ దట్ కెన్ బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ థింగ్. ఇది ఒక్కటి వచ్చిందా మీ పని అయిపోయినట్టు. మొత్తం ఏ నెంబర్స్ చెప్పండి. ఏజెస్ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. అంతే కదా, 80 కదా. ఇప్పుడు మనకి ఆపోజిట్ వాళ్ళకి సేమ్ సమ్ రావాలంటే పాసిబిలిటీస్ ఏముంటాయి అమ్మా? 40 ఫస్ట్ లాస్ట్ 90, 90, 90, 90. కాంబినేషన్స్ ఏంటి? 10, 80 and 20, 70, 30, 60, 40, 50. ఇది కాకుండా వేరే పాసిబిలిటీ ఎక్కడైనా ఉందా? ఉండే ఛాన్సే లేదు. దెన్ ఇప్పుడు మనం ఫిక్స్ అయిపోయినాయి. ఏంటి ఫిక్స్ అయిపోయింది? 10 వస్తే దాని ఆపోజిట్ 80 రావాలి, 20 వస్తే ఆపోజిట్ 70 రావాలి, 30 వస్తే 60, 40 వస్తే 50. ఇది ఒక్కరు స్ట్రైక్ అయింది, అయిపోయినట్టే మీ పని. నిజమే. అందుకే ఇది ఏమైపోయింది, సెకండ్ ప్రయారిటీ నుంచి ఫస్ట్ ప్రయారిటీకి పడిపోయింది. మా కండిషన్ చదివినప్పుడు అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. విపరీతమైన స్పీడ్ పరిగెట్టాడు. మాకు అంత యాక్టివ్గా ఉంటేనే అది క్రాక్ చేస్తారు. లేదనుకుంటే ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ చేస్తారు చెప్పండి, మీ వల్ల కాదే కాదు. ఆ పాయింట్ స్ట్రైక్ అవ్వకపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, no two persons whose age is consecutive multiples of 10 are sitting adjacent to each other. No two persons according to alphabetical order. మరి సరిపోయింది కదా డేటా. No two persons according to alphabetical data and two consecutive multiples, they are not seated adjacent to each other. Then only 3 persons are away, they are not seated adjacent to each other. Now these are the main conditions we need to remember. Then coming to this one, and after this 179 to 183. ఇంతవరకు వచ్చినాం, లాస్ట్కి వచ్చేసాం. లాస్ట్ పజిల్ ఇదే. ఇంతవరకు వచ్చిన పజిల్స్లో ఈజీ అది ఇదే కదా. అందుకు దీన్ని ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పడుతుంది. ఎప్పుడు ఒక పజిల్ని ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో పెట్టుకుంటున్నాం మనం. పేపర్లో కూడా అలానే ఉంటాయి. ఒకటేమో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వస్తుంది, ఇంకొకటి మోడరేట్, ఇంకొకటి డిఫికల్ట్. ఫోర్త్ పజిల్ వాడు పేపర్ డిఫికల్ట్ చేయాలంటే డిఫికల్ట్లో పడేస్తాడు, మోడరేట్ చేయాలంటే ఇంకొకటి మోడరేట్ ఇస్తాడు. 2 difficult, 1 easy, 1 moderate, or paper will be difficult. Or 2 moderate, 1 easy, 1 difficult, and paper will be moderate. Okay? 4 ఎప్పుడు అలానే ఉంటాం. అందుకే ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఈజీది ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూజ్ చేసుకోవాలి. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్, B is sitting to the right of D, D's whose immediate neighbors are facing the center, and B's immediate neighbors are facing towards the center అన్నాం. B's neighbors are, and B is sitting, D whose immediate neighbors are facing towards the center. మరి D's neighbors are facing towards the center అంటే మరి ఇప్పుడు D ఎటు పక్క ఉండాలి? ఇన్వర్డా అవుట్వర్డా? ఎస్. మా ఎంతమంది ఉన్నారు? 1 2 3 4 5 6 7 8. Now let us take D here. If D is here, immediate neighbors of D are facing towards the center అన్నారు. మరి వీరిద్దరూ సెంటర్ అయితే మరి D ఎటు పక్క ఉండాలి? సెంటరా, అవే ఫ్రమ్ ద సెంటరా? అమ్మా సెంటరా ఇవేనా? ఇవే ఎందుకు? ఏమి ఇచ్చాడు నాకు? అదేం తెలియదు. నేను ఈ కండిషన్ చదివే, ఇది చదివి నేను అడుగుతున్నా. ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చదవాలా. ఈ కండిషన్తో డి ఎటుపక్క ఉండాలి, ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్. నాట్ మోర్ దెన్ 2 persons ఆర్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆర్ సీటింగ్ టుగెదర్. ఏమి ఇచ్చాడా? ఏమిచ్చాడు? దోజ్ హూ ఆర్ సీటింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆర్ నాట్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్ అన్నాడు. అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఉన్న వాళ్ళు అడ్జసెంట్ లేరు అని అన్నాడు. అవునే కదా? మరి అది ఎలా ఉండొచ్చు? మనం మాట్లాడాలి. అడుగుతున్నంటే మీకు క్లారిటీ రావడానికి. నేను జనరల్గా ఈ కండిషన్ పడగానే మీరు దీన్ని ఇవే పెట్టేస్తారు. అవునా కదా? అందుకే అడుగుతున్నా, ఇవేనా ఇన్వర్డా అని చెప్పారు. ఎనీవే అనేసి హియర్ మేబీ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆర్ ఇవే అన్నారు. దెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పర్సన్ ఆల్సో టువర్డ్స్ ద సెంటర్, వన్ పాసిబుల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? నో, దీస్ 3 persons ఆర్ అవే. సరిపోయింది కదా? పర్సన్స్ హు ఆర్ సీటింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ దే కెనాట్ బి టుగెదర్. సరిపోయింది కండిషన్. ఆర్ ఇఫ్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ అవే, అప్పుడు మనకి మూడింట్లో ఎవరో ఇద్దరు అవే ఉంటారు. Isn't it? And as of now we cannot determine the direction of this D. మీరైతే ఇవే తీసుకునే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ. మనకి ఎక్కడైనా ఇచ్చాడమ్మ ఇక్కడ 3 అనేసి ఇవ్వాల. No 2 persons away from the center are not sitting with each other. అదే ఇచ్చాడు.
ఓకే, 3 మెంబర్స్ గురించి ఏం మాట్లాడతాం. ఈ ముగ్గురు మనకి ఇన్వర్డ్ ఉండొచ్చు, అవుట్వర్డ్ ఉండొచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ B is sitting south to the right of D. D whose immediate neighbors are and facing the center. B is sitting south to the right of D అంటే పాసిబిలిటీ స్టార్ట్ చేసేద్దామా. మా ఎక్కడైనా ఇచ్చాడే ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్షన్ గురించి ఎక్కడైనా. And J is and both are not facing. G is 3 places from C whose immediate neighbors are faced and both are facing the same. C is youngest among them and no information given. As no information given, now let us start with the possibility. Possibility more better. And direction ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఒకటేమో ఇన్వర్డ్, ఒకటేమో అవుట్వర్డ్ మొదలు పెట్టుకోండి. Then in the second case we have taken D at this place. Now these 2 persons are also facing towards the center and obviously these 3 persons are away from the center. Now first case lo manam cheppaleem, and away from the center can be at any place because one of the persons is already D. Then B is sitting south to the right of D. 1, 2, 3 B is. Now B is sitting south to the right of D. B is, isn't it? And D whose neighbors are facing the center and his age is 70. Now whose age is 70? And his age and then are facing the center and his age and his end అంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం? B గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఎండ్ అంటే ఎవరు? ఫస్ట్ పర్సన్, అవునా కదా. B sitting south to the right of D. These age immediate neighbors are away and both are not facing the same net and his age. Now B is what? B is 70 years of age. Now B is 70 years. If B is 70 years of age, the person opposite to B 20 years of age. Now this 70, this will be 20. అంతే కదా. B is sitting south to the right of D. D's immediate neighbors are facing the center and his age is 70 and both are not facing the same direction. Now which 2 persons are not facing the same direction? B and D are not facing the same. Now D is away, B must be towards. Now here D is towards, B will be away. Now second case, is it possible to have here? మా ఉండే ఛాన్స్ ఉందా మనకి ఇక్కడ? ఎందుకునో? బికాస్ ఆల్ ద 3 persons are away. నా ఎంతమంది అయిపోయారు? 1, 2, 3, 4 persons are away and this condition is ruled out. Now we have left to discuss. Then both are not facing and G is 3 places away from C and G and C 3 places away from C. C's immediate neighbors facing the same direction. Now C's neighbors are facing the same direction and both are facing. G and C are also facing the same direction. G is facing the same direction as C and the immediate neighbors, G is 3 places away from C. C's immediate neighbors are also facing the same direction. And G, C and immediate neighbors of C are also facing the same. దీని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పండి? Now G is facing towards which direction? Can we have G towards the center? Away from the center ఉండొచ్చా? మా క్వశ్చన్ అర్థమైందా లేదా? కొన్ని పక్కన పెట్టండి. And C is the youngest and both are facing the same. G and C are facing the same direction. The immediate neighbors of C are facing same direction. C's neighbors and they are facing same direction. అంతే కదా. And C's neighbors are facing the same direction and the G and C are also facing the same direction. Then some of the ages of immediate neighbors of F are 5 times to him. మా F పక్కన ఉన్న వాళ్ళు సమ్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ ఎంత ఉండాలి? 5 times ఉండాలి. మా F పక్కన మనకి 5 times ఉండాలంటే ఎంత అవ్వాలి చెప్పండి? అండ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5. మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? నా 90. మా 90 వస్తే లెట్ us టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 is 90. 90 వస్తే వీడి నెంబర్ ఎంత అవ్వాలి? వీడి ఏజ్ 15 అవ్వాలి. 15 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. 5 times 15 into 5 75 అవ్వాలి. అక్కడ 90 వచ్చింది, వీడి ఏజ్ ఎంత అవ్వాలి? 18 అవ్వాలి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ ద ఏజెస్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ వాట్? మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 10. కానీ 10 ఉండాలి, 5 ఉండాలి. 10 into 5 ఎంత అవ్వాలి? 15. అండ్ 50 ఇద్దరు గురించి మాట్లాడుతున్నాం 100 ఇమీడియట్ నైబర్స్ కదా. కానీ సమ్ ఎంత ఉండాలి చెప్పండి? ద సమ్ ఆఫ్ the immediate neighbors of F must be 100. Okay, F's neighbors 100 undali ante what are the different possibilities we have? F neighbors 100, 60 40, 60 40
20 80 అవునా కదా 20 80 28 ఉంటే ఇక్కడ F ఉంటే ఇక్కడ 80 రావాలి ఓకే 20 and 80 then and they are facing the same direction but none among them is 30 or 70 and none of these persons are 30 కాదు 70 కాదు ఈ ముగ్గురు కూడా 30 కాదు 70 కాదు then G is not 50 year old now this is what the information given okay మనం ఇప్పుడు F ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం F now G and C G's neighbors are facing the same and both are not facing the same direction G is 3 places away from C and G is 3 places away from C let us take the possibilities ఏ కదా మరి ఇక్కడ G ఉండొచ్చా లేదా 3 places away from C and away from C C can be either here or C can be here అవునా కదా and if C is here the immediate neighbors of C is facing towards the center and at the same time G and C are also facing towards the center now 1 2 3 4 5 the remaining persons are away from the center సరిపోయిందా లేదా ఓకే G and C మా C ని ఎక్కడ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు C ని ఎక్కడ తీసుకుంటే that is a possibility we have then at the same time then away from the center అయిపోయింది G and C immediate neighbors face the same and both are facing the same direction and C is the youngest among them now between G and C is the youngest G ki C ke matlab evaru youngest C is the youngest now C is the youngest among them and C is the sum of the ages of immediate neighbors of F is 50 రావాలి F ki 50 రావాలి and 5 times and they are facing the same direction but none among them is 30 or 70 and immediate neighbors of F cannot be 30 or 70 hence F cannot be at this place and as F cannot be here then what is the other possibility we have can we have F at this place F ఇక్కడ ఉండొచ్చా then now B and C are adjacent to each other it is possible and the persons are not seated adjacent to each other according to alphabetical order isn't it and that case is completely ruled out and if that is ruled out then what is the other possibility we have for this is C ఇక్కడ రావాలి and C ఇక్కడ ఉంటే G is 3 places away from C both are facing the same direction and if these two are facing the same 1 2 3 and 4 are like this and 4 are facing like this and C is saying the sum of the ages of F is 5 and it is not F cannot be here F cannot be here because it is neither 13 or 70 and F cannot be in these two places what is the only possibility we have F must be here my F ఇక్కడ ఉండాలి లేదా now if F is here immediate neighbors of F ఎంత రావాలి 100 రావాలి and 100 రావాలంటే 30 రాదు 70 రాదు మరి ఏమవచ్చు 20 అవ్వదు 20 లేదు 30 లేదు and 10 and 70 ఆ పాసిబిలిటీ లేదు my next ఇంకా 40 and 60 now 40 or 60 in any order అవునా కదా and 40 or 60 and but none of them G is not 50 year old now G is not 50 year old then what are the other possible I mean can you tell now G and C's neighbors are facing the same now this person is also facing the same direction then these remaining two persons must be away from the center avuna kada but 7 persons 3 are away and the remaining 5 are facing towards the center then my next thing multiples of this one are not adjacent to each other adi untundi kada information మా 70 ఇక్కడ ఉందంటే 70 పక్కన ఏమి ఉండకూడదు మా 70 పక్కన ఏమి ఉండకూడదు ఇక అండ్ 70 పక్కన 60 ఉండకూడదు 80 ఉండకూడదు అండ్ 60 and 80 ఉండకూడదు అంటే దెన్ 60 and 80 ఇక్కడ 40 ఉండకూడదు ఇక్కడ 40 ఉంటే 40కి ఆపోజిట్ ఎంత రావాలి 50 రావాలి అండ్ 40కి ఆపోజిట్ 50 దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆర్ నాట్ ఉండొచ్చు 40కి ఆపోజిట్ 50 మా 60 ఉందనుకోండి దెన్ ఇక్కడ 60 ఉండొచ్చా 60 ఉంటే అక్కడ 30 రావాలి and 60 the opposite will be 30 B is thought to the right of D and whose immediate neighbors are 70 years and neighbors are facing the center D's neighbors are facing towards the center and his age is 70 and both are not facing the same direction make it 20 40 60 70 అయిపోయినాయి ఇంకా రిమైనింగ్ మనకి మిగిలివే ఉన్నాయి 10 ఉంది ఇంకా 30 ఉంది అండ్ 50 ఉంది మా ఇక్కడ 40 వస్తే ఆపోజిట్ అని రావాలి 50
ఇక్కడ 6 చూస్తే ఆపోజిట్ ఏం రావాలి 30 రావాలి. నౌ G ఈజ్ నాట్ అడ్జసెంట్ టు దట్ 30 అని ఇచ్చాడు, అవునా కదా. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ అండ్ F పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సమ్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ ఈజ్ 5 times and they are facing but none of them has either 30 or 70. మా ఈ ముగ్గురులో 30 and 70 అక్కడ లేదు. And G is not 50 year old. Then 50 ఇక్కడ రావట్లేదు, అండ్ 50 ఇక్కడ రావట్లేదు అంటే ఆపోజిట్ 50 40 ఇక్కడ ఉండకూడదు, అవునా కదా. 40 ఇక్కడ ఉండకూడదు. దెన్ వాట్ ఈస్ అదర్ పాసిబిలిటీ ఫర్ దిస్ 50 అక్కడ ఉండొచ్చు. కెన్ వీ హ్యావ్ 50 అట్ దిస్ ప్లేస్? 50 ఇక్కడ ఉండొచ్చా? మీకు ఇక్కడ ఉండొచ్చా లేదా? ఇక్కడ 50 ఉంటే అప్పుడు 40 ఇక్కడ వస్తుంది, 40 వస్తే ఇక్కడ 60 వస్తుంది. అండ్ 20 40 50 60 వెడ్డన్. దెన్ ఇంకా మిగిలిపోయి ఉంది, అండ్ 50 కాబట్టి ఆపోజిట్ 40, అండ్ ఇక్కడ 40 ఉంది 60 ఉంది కాబట్టి ఆపోజిట్ ఎంత రావాలి 30 రావాలి. ఆపోజిట్ 30 అయితే రిమైనింగ్ నెంబర్ ఎంత మిగిలిపోయింది? 10 and 80. Now 10 and 80. Now this G can be 10 or 8. Now ఇంకోటి యంగర్ ఒకటి ఇచ్చాడు ఇన్ఫర్మేషన్, and what is that one younger? And C is the youngest among them. Now G and C and C is the youngest. Now G and C మధ్యలో C is the youngest అన్నాడు. మరి ఇక్కడ G వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? 80. Now G is 80. C will be how much? Either and 50 కాబట్టి it will be 40 and it is 60. Then who is the person left over? 10. Now person ఎవరు మిగిలిపోయారు? G and C, and C's neighbors are facing the same direction, and income persons C, F, D, G, B అయిపోయారు. A cannot be adjacent to B, కనుక A is 10 years old, అవునా కదా. As A cannot be 10, A is here. Next ఇంకా మిగిలిపోయింది A, B, C, D, F, E and G. Now E and G are the persons left over. E and H. E and H got this person is H, this person is. అవునా కదా, because these persons are not adjacent to each other. And D, and these are the values we have for this. సరిపోయిందా లేదా? And this is about 179 to 183. మరి చూడండి, ఈజీ అనుకుని ఎంటర్ అయ్యాం, కష్టమైంది ఇది కూడా. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ 184 to 187 చేస్తారు కదా. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అండర్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 188 to 190. ఎస్, మా ఫస్ట్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత పజిల్లోకి వస్తాం, అంతవరకు పజిల్లోకి ఎంటర్ అవ్వద్దు అసలు. దెన్ ఇంకో పజిల్ ఏం చేయాలి? మనకి ఇప్పుడు 3 మిగిలిపోయినాయి. 141 to 145, 164 to 168, and 155 to 159. Now among these three, tell me which one should I explain? మీరైతే ఏం చేస్తారు? 141 to 145 ఉంది బాక్సెస్, and 164 to 168 ఉంది, and next one 155 to 159. 155 చూస్ చేసుకుంటున్నారా? 155. 155 when compared with these three easy. Next easy 164 to 169, and next one is the boxes is the last priority. ఇప్పుడు ఏం చెప్పమంటారు నన్ను? బాక్సెస్ చెప్పనా? Now coming to these boxes, that is 141 to 145. Now how many boxes are there altogether? 8 boxes. Now these 8 boxes, 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 3 2 and 1 are the 8 boxes we have, and they were stacked one upon the other. 8 boxes kept one upon the other. Then coming to the first one, and them they are consecutive multiples, odd numbers from 27 to 41. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41. How many are there? 8. Consecutive from 27 to 41. And there are only 3 boxes are placed between the box which has 41 and 37. Now 41 ki 37 ki మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 41, 37, there are exactly 3 boxes. And 3 boxes between 41 and 37. And
Box A6 is placed on an even number rack. A6 even number rack. What are the different possibilities we have for this A6? Maybe at the second place or fourth place. Isn't it? 2 and 4. 2 and 4. And here and 6 and 8 another possibility. Then all let us work out 2. Then we can shift to the remaining 2 afterwards. A2, A6 is placed on an even number. A2 has 29 chocolates and is on the 5th rack. And is on the 5th rack. Much information is. And A2 is on the 5th rack. And what is the 29? Now this A2 is having 29 chocolates. A2 which is having 29 chocolates and is on the 5th rank. A5 is placed immediately above 27. Now A5 is immediately above this 27. They are together. A5 is immediately above 27. Placed immediately above the one box which has 27. And there are 3 boxes between 6 and 3. Now between 6 and 3 how many are there? There are 3 boxes in between A6 and A3. And 2 boxes between A5 and A2. My A2 ki A5 ki majra any boxes unnai? 2 boxes. And 2 boxes between A2 and A5. 1, 2, A5 is here. Avuna kada? A5. Ikkada manaki A5 any possibilities unnai? A5 can be here or A5 can be here. Ikkada manaki 2 possibilities. Now in the second case we have only 1. Ippudu em cheyali? And A6. Next one చూద్దాం. And as of now there are 2 boxes between A5 and A2 వచ్చింది కదా. A5 A2 మధ్యలో 2 boxes వచ్చిందంటే then A6 and A3 and there are 3 boxes. And A6 and A3 there are 3 boxes. 1, 2, 3. ఇక్కడ A6 and A3 3 boxes కాబట్టి A3 will be here. Now if A3 is here then A5 will be here. సరిపోయిందా లేదా possibility? A5 is at this place. Then here again A6, A5, A2. Now we have done with this one. 6 ki 3 ki madhyalo 3 undali అయిపోయింది. 1, 2, 3. Now this is 8. Then and A5 is immediately about 27 అన్నాడు. Now this is 27. A5 is immediately about 27. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది. 41 కి 37 మధ్యలో 3 ఉండాలి, అది ఒక్కటే ఇంకా మిగిలిపోయింది. అవునా కదా? మా ఫస్ట్ కండిషన్ ఇంకా వాడలేదు మనం. There are 2 boxes between A1 and A8. A1, A8 మధ్యలో 2 boxes. Now in this case 1 or 8 ఇక్కడ ఉంటే the other one will be 1 or 8 will be here. అంతే కదా? A1 and A8. నా ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది చెప్పండి? 2 boxes. A1, A8 ఉంటే ఇక్కడ A1, A8. ఇక్కడ ఉంటే not possible. ఇక్కడ ఉంటే there is a possible. అవునా కదా? 1, 8 can be here, 1, 8 can be here, 1, 8 can be here. Because there are 2 boxes between A1 and A8. A3 is not placed in the topmost. A3 is not the topmost, this is ruled out. A3 not the topmost. Then A8 has 37. 8 is having 37. 8 is having 37. Here it cannot be 8. మా 8 ఇక్కడ కాకపోతే ఏముండాలి చెప్పండి? 1 ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఏ ఛాన్స్. ఇక్కడ 1 ఉంటే అప్పుడు 8 ఇక్కడ అవుతుంది. 8 ఇక్కడ అయితే and 2 boxes. A3 is not in the topmost. A8 has 37. అప్పుడు 37 ఇక్కడ. ఇంకో పాసిబిలిటీ ఉంది. 1 and 8 ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే. And the one box which is 33 placed immediately below 35. 33 is immediately below 35. 33 is immediately below 35. And so these two must be together. 33 and 35. 33, 35, 33, 35 in any order. Isn't it? 33 and 35. A6 does not have 39. A6 is not having 39. Now 39 cannot be here. A6 is not having 39. Then మా 41 కి 37 మధ్యలో ఎన్ని ఉండాలి? 3 boxes ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడ 37 ఉంది కాబట్టి here it must be 41. Then 41, 37. And A6 does not have 39. And there are as many boxes between 29 and 27, same as 29, 31. And 29 is in between, exactly between 27, 31. 29 is exactly between 27, 31. 1, 31 must be here. If 31 is here,
35 and 33 are adjacent to each other. అది ఎక్కడ రావాలి? 35, 33 are adjacent to each other. Then మా 35 and 33 are adjacent to each other. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఏంటి? 39. Now A3 must have 39. Can we have A3 39? కండిషన్ ఏం లేదు కదా. And neither A8 nor A1 is placed in the lower. A1 and A8 not placed at the lower అన్నాడు. Isn't it? Not placed at the lower. A1 and A8 not placed at the lower. కనుక 1 and 8 were fixed now. మా సరిపోయిందా లేదా? A1, neither A1 nor A8 is placed in the lower. 1 లేదు 8 లేదు. ఇక్కడ మనకి 1 రాకూడదు 8 రాకూడదు, 2 రాకూడదు. 2 రాకూడదు కాబట్టి మిగిలిపోయింది ఇది ఒక్కటే మిగిలింది మనకి. ఓకేనా? A1 అయింది. అండ్ A7 is placed on an odd prime number rack. Odd prime అంటే 357. A7 is 357. 5, 357. ఇక్కడ A1 ఉంది. మనకి ఇక్కడ ఎంత రావాలి? A5. Sorry, A7. A7 must be at this. అంతే కదా, అయిపోయింది కదా. వెన్ కంపేర్డ్ విత్ సెక్టర్ అరేంజ్మెంట్ ఇది ఈజీ మనకి. అందుకే మనకి డిస్క్రిప్షన్ చెప్పి 70 to 80% ఆఫ్ ద కేసెస్ మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. రిమైనింగ్ కేసు ఏం చేస్తాం? జంప్ చేస్తాం. ఆ సెక్టర్ అరేంజ్మెంట్ డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది మనకి. అప్పుడు ఆపేసి అప్పుడు దీనికి వచ్చేయాలి. ఓకే, మనకి పైన డిస్క్రిప్షన్ చూడగానే వాడు ఏ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఇచ్చాడో మనం చెప్పడం చాలా కష్టం. అన్లెస్ అండ్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ పాసిబిలిటీస్ అండ్ ద కండిషన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. చాలా వరకు అది కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతాం. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బాక్సెస్. మరి రిమైనింగ్ చేస్తారు ఇక. మా ఏ పేపర్కైనా రెగ్యులర్గా మళ్ళీ సిఆర్ మొత్తం చేయండి. ఇంతకుముందు 3 పేపర్స్లో సిఆర్ ఇచ్చాం, అవి మొత్తం చేసి దీంతో మళ్ళీ యాడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ చేసినప్పుడు మొత్తం 4 చేయండి. రెగ్యులర్గా చేస్తున్న క్వశ్చన్ అలా చేస్తూ ఉండండి. లాంగ్వేజ్ పెరుగుతుంది, క్లారిటీ పెరుగుతుంది, లాజిక్కి అర్థమవుతుంది. ఓకే, మీకు ఇంకా టైం ఉంది కొద్దిగా, ఇంకా టాపిక్ అవ్వలేదు. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి